Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Ich darf wieder euer Conker StealthyFox sein und begrüße euch recht herzlich zu Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Und damit Hallöchen YouTube und Hallöchen Jay. Hallo, gerade rechtzeitig eingeschaltet, Mensch. Ja, unsere Reise durch das Metal Gear Universum geht nun auch endlich weiter. Wir haben ja schon diverse Spiele gespielt, wie das wunderbare Remake zu Snake Eater oder auch die Master Collection Volume 1, wo ja auch bald Volume 2 kommt. Und deswegen dachte ich mir, spielen wir doch das Original Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, was ja auch endlich aus den PlayStation 3 Knast somit entlassen wurde. Ich bin gespannt, ob das spielerisch vielleicht ein paar Änderungen hat, wie sich das nachher grafisch auszeichnet. Die HD Collection, also die Master Collection Volume 1, hat ja jetzt auch irgendwie patchmäßig was bekommen, dass die richtig schick und cool aussieht. Vielleicht werden wir auch irgendwann nochmal reinschauen, so Retro-Perspektive mäßig. Aber jetzt dreht sich alles um Metal Gear Solid 4. Ein sehr krasses Spiel, was die ganze Geschichte um Solid Snake so ein bisschen Richtung Ende führt. Ich möchte nicht zu viel spoilern oder zu viel erzählen, weil vielleicht kennen es einige sogar noch gar nicht. Es ist halt, als ich es damals gespielt habe, ich habe es im An- und Verkauf gesehen und dann hat mein Chef angerufen und ich dachte, oh Gott, was jetzt? Und dann sagt er, ja, du hast noch so viele Urlaubstage, mach mal 2 Wochen Urlaub. Und dann bin ich wieder rein, hab mir das Spiel gekauft und bin in diesen 2 Wochen Urlaub quasi im Metal Gear 4 online sowie in der Story versunken. Und ja, es ist halt, er schlüsselt viel auf, was wir in den ganzen anderen Spielen erlebt haben. Und das ist ja so Kojima-typisch normal, dass das alles irgendwie in alle Richtungen gesponnen wird und irgendwann dann fließen die Fäden doch wieder in einen Strang und dann merkt man so diese Aha-Momente. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID-tagged soldiers carry ID-tagged weapons, use ID-tagged gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control.
Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. So, los geht's. Direkt in die Schlacht. Ration. Fertiggericht fürs Militär. Mehr haben wir eigentlich nicht. Wir haben nur Ration und ja, eigentlich nur noch unser Messer. Liegt halt daran, dass die Waffe halt kaputt gegangen ist. So, ich hoffe, tontechnisch ist alles okay. Die Miliz hat einfach keine Chance. Ja, man merkt schon, ist halt sehr filmisch. Ah, okay, jetzt stimmt. Können wir ja die Waffen ausrüsten. So, Metal Gear Solid 4 typisch. Ist natürlich auch wichtig, das zu beachten. Jede Waffe hat sein Gewicht und somit zerrt das auch an unserer Ausdauer. Genauso wie die Objekte. Wir haben sogar ein iPod. Warte mal, genau. 30 Gigabyte, Mensch. Wie viele Songs werden da wohl damals draufgepasst haben? Ach, schön. Jetzt haben wir wenigstens wieder eine Knarre.
ein taktischer Rückzug von den Soldaten. Bloß nicht von denen erwischen lassen. Die haben nämlich einen ganz ekligen Roundhouse-Kick. Ihr habt ja gesehen, mit normalen Waffen ist hier nicht beizukommen. Metal Gear Solid 4. Ja, der gute Snake ist ein bisschen in die Jahre gekommen, ne?
Otacon. Even the dead have ears. Snake, we've got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon. The test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So, Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say a year at best, right? yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Snake! Colonel. Good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We've found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Only 2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 1, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 5, 2. The Manhattan incident triggered a serious public backlash. Now the U.S. has to think twice before intervening militarily in other countries' affairs. This has fueled a push towards military privatization, with PMCs at the heart of that movement. PMCs. Private military companies. That's right. PMCs have no basis in nations or ideologies. They are private enterprises, driven by profit. In addition to dispatching mercenaries to war zones, they secure weapons and train local soldiers. They're contractors for war itself,
and business is good. Their clientele includes developed nations like the US, rebel factions looking to seize power by force, smaller countries lacking armies of their own, even terrorist groups. They're in the Americas, Asia, the South Pacific, Europe, Africa, the Middle East. The rise of the PMC has spawned a war by proxy, and it's spreading across the globe. They're... Sonny, we'll eat them later, okay? Every age has its mercenary. These PMCs are nothing new. We've been dealing with them since before the turn of the century. No, Snake. They're nothing like the mercenaries of the past. They're ready. Sorry, I'm a little busy right now. The Pentagon's new battlefield control system has produced a decisive difference between hired guns and the PMCs of today. The system was developed by Arms Tech Security. Arms Tech? You mean AT Corp? Yeah. In recent years, AT Corp has shifted focus from weapons development to security tools. And since the establishment of AT Security, business has been booming. The system makes it possible to integrate not only micro-level information on individual soldiers and units, but also macro-level information about field conditions and order of battle. So they've finally achieved total real-time battlefield control. That's right. And as a result, the global presence of PMCs has grown explosively. Truth is, the rise of system-controlled PMCs has led to a dramatic decline in civilian casualties and human rights violations on the battlefield. A cleaner, safer battlefield. Makes for nice propaganda. Snake! You were smoking again, weren't you? This is a non-smoking flight! There's more. State governments and rebel groups can't match the maintenance price of standing forces. PMCs, by comparison, are reliable, easy to use. It wasn't long before everybody had them on the payroll. And, as a result, regular armies began to decline worldwide. It's hard to believe, I know, but PMCs are beginning to overtake conventional armies in terms of scale. Nowadays, it's the PMCs who serve as standard battalions. They already make up 60% of all combatant forces in zones of conflict. 60%? The fact is, the world now depends largely on PMCs for waging its wars. I thought it was the UN that authorized the PMCs in the first place. The US abstained from voting on that resolution. In effect, Washington was endorsing PMCs without ever revealing its true intentions. Until they got wind of the uprising, that is. The US has exported too much military power. And now, she's paying the price. That's exactly it. America has now turned war into a form of economic activity. Analysts are calling it the war economy, in that it's picking up the slack for the downward-sloping oil market. But I, for one, don't intend to simply stand by and watch it happen. For the PMCs, market expansion entails fanning the flames of war. It means more refugees. War orphans. Child soldiers. Yes. Even as PMC soldiers get more specialized, they're also getting younger. Mercenaries spun off from state armies. Unmanned weapons. Child soldiers.
Proxy battles in a new Cold War. There are hundreds of PMCs in business worldwide, and their numbers are growing. Currently, 5 of them are big enough to be labeled global powers, 2 in the US, and 1 each in the UK, France, and Russia. Reconnaissance has revealed that those 5 PMCs are run by a dummy corporation that acts as a single mother company. This mother company embodies the 5 largest PMCs. Her name is Outer Heaven. Outer Heaven? You mean? That's right. It's Liquid. Liquid? He's taken command of this immense army and is now preparing to unleash an insurrection. I watched him die. His will lives on, in the body of the man once known as Ocelot. He aims to fan the flames of war even higher, to create the perfect world once envisioned by Big Boss. The one world in which soldiers will always have a place. He must be stopped, before it's too late. Do you understand, Snake? Any means necessary. Just stop Liquid's insurrection. Even if it means killing him. You want Liquid dead? Isn't that right, Colonel? I'm sorry. I know. This isn't justice. It's a covert assignment. A hired hit. A wet works op targeting the head of a major multinational corporation. Why me? Because of the military might of the PMCs and the effect they have on the economy. War is to the 21st century what oil was to the 20th. The pillar that supports the global economy. You'll recall a rather alarming report issued by that American think tank during the Cold War. One that described a new model for perpetual war. What we're facing now is a whole new ballgame. Iron Mountain's Delphi technique. That was fiction. It existed only on paper. The reality is far more serious. The global community is concerned, but they're all too afraid of the war economy collapsing to do anything about it. The UN, too. Sounds pretty self-serving to me. Snake. This mission isn't an order from Washington. Not like the old days. And it's not something the UN can officially sanction either. But we can't just look the other way, while Liquid plots this insurrection. If we fail to act, he'll become the greatest threat the world has ever faced. Snake. You're the only man I can trust. Fine. Let's hear it. Our intelligence on Liquid's uprising originally comes via reports from U.S. Special Forces, who were mobilized after we at the UN reported our findings. They're tracking Liquid's movements. About 18 hours ago, he was spotted in the Middle East. There's a rebel army in the Middle East, made up of ethnic minorities, waging civil war against the regime in power. The core of that regime's army is provided by one of the PMCs under Liquid's control. What about the rebels? The local militias have hired small numbers of operators as trainers and field commanders. And of course, they've got help from the local PMCs. Right. A proxy war between hired guns.
PMC versus PMC. A quagmire of war. All too typical victims of the new world economy. Snake, you'll be sneaking into the conflict zone via transport truck, disguised as one of the rebel army's hired operators. Your first objective is to make contact with our informants, Rat Patrol Team 01. They'll be expecting you. Rat Patrol, huh? They sound sneaky. They're a special forces team assigned to the Army's PMC Investigation Unit, CID. CID. Real rats of the Army. No. I can vouch for them personally. Friends of yours? You could say that. Transportation to the area will be provided under cover of a UN humanitarian aid mission, with support from the US military. From there on, though, you'll get no protection, and no guarantees from anyone. And you must not leave behind any evidence of your involvement in the area, let alone that of the UN. If word of this ever leaked out, it would spark a global firestorm. Snake. Will you do this for me? Will you terminate Liquid? I'm not like the PMCs. I don't need your money. Thank you. But if you're going to spark something, spark this. Fine. I'll start my own fire. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Neues Objekt erworben. Octocamo. Ein fortschrittender Camouflageanzug, der
von der Tarnfähigkeit des Oktopus inspiriert ist. Ja, da können wir nämlich jetzt hier... Was uns ja auch das Leben gerettet hat. Unsere Schlangenhaut. Wenn ich den Controller schüttel, kann ich das wieder zurück. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh ja, ein bisschen Munition. Ja, aber jetzt wisst ihr, warum wir hier sind. Wir verfolgen Liquid. Ich werde jetzt erstmal die Waffe wegpacken. So an sich haben wir sonst keine neuen Objekte, ne? Na doch, wir haben natürlich unsere Zigaretten. Ist ja wichtig. Zigaretten. Aber das werden wir nicht benutzen. Snake raucht nicht unter meiner Fuchtel. So, und die AK, ich lasse sie erstmal ausgerüstet, falls wir sie brauchen. Wenn ich entdeckt worden bin, kann ich dann ja immer noch mich verteidigen. So. Schön vorsichtig. Wir wollen ja nicht gesehen werden, ne? Der Ring um uns sagt uns, wo Feinde sich aufhalten, umso höher die Welle, umso näher der Gegner. Kein Skeleton Raider mehr. Was natürlich in dieser futuristischen Zeit das Nonplusultra wäre. Ihr seht ja selbst, mit was die Soldaten hier ausgerüstet sind. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Got it. Arsenal-Kompresse. Kompresse. Wirksam gegen Muskelkater, schmerzende Gelenke und blaue Flecken. Stellt Psyche wieder her, zum Einsatz in Objekten ausrüsten. Genau, ich habe gesehen, wir haben ja einmal unsere Lebensanzeige unter Old Snake. Und wir haben einmal... Ich weiß gar nicht, wie geht das jetzt noch mit dem Lehen? Das ging auch irgendwie. Wir haben auch Stress. Wir können also auch... durch Stress Ausdauer verlieren. Munition mitnehmen. In welche Richtung? Okay, die Kanone guckt nach vorne. Dreht die sich auch nach hinten? Das wäre sonst echt schlecht für mich. Wir können ja eigentlich mal auf die Karte gucken. Genau, hier ist die Karte. Und da ist unser Treffpunkt. Da ist halt eine kleine verbaute Gasse. Ich glaube, ich gehe auch hier lieber durch das Gebäude. Wir können ihm nicht helfen. Wir halten uns zum größten Teil da raus. Wo ist der jetzt hin?
zurück. Ja, und die Geckos, ne? Ist so ein bisschen Metal Gear Ray und Rex Technik. Was ist denn der? Ich will ihm eigentlich ungern in die Arme laufen. Wir können ja eigentlich mal was machen. Warte mal. Ist da? Hey, hier ist gar keiner. Drinne? Doch. Regain. Leckeres Getränk mit verjüngenden Eigenschaften. Stellt bei Konsum Leben und Psyche wieder her. Im Objektmenü mit der Taste, der OK-Taste drücken, um zu trinken. Schnell weg hier. Wenn wir da gesehen werden und eine Alarmphase auslösen, dann haben wir schlechte Karten. Ja, seht ihr, Stresslevel steigt. Aber man kann hier was Cooles machen. Und zwar sind wir eine Statue. Das ist so typisch Kojima-Humor. Wenn wir das zu oft machen. Oh shit. Snake, press the crawl button while running to execute a roll. Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Da steht ein. Wie krallen wir uns? So. Jetzt können wir... Warte mal, wie ging das noch? Speak? Töten will ich ihn nicht? Okay, jetzt ist er bewusstlos. Wir sperren ihn hier in den Schrank. Aber erstmal Playboy. Männerzeitschrift mit erotischen Fantasien. Auf jeder Seite erregt garantiert das Interesse aller männlichen Wesen zwischen 18 und 80. Mit L1-Taste in die Hand nehmen und mit R1 vorsichtig ablegen. Zum Betrachten der Zeitschrift L1 und R1 gedrückt halten und dann Kreis drücken. Da können wir nämlich tatsächlich auch die Seiten ändern. Total witzig. Kann auch sein, dass wir die hier nicht verhören konnten. Weiß ich schon gar nicht mehr. Schön regain.
glaube, ich gehe oben lang. Ich weiß nicht mehr, wo die Feinde hier überlauern. Eher mehr so eine Steintarnung. Und natürlich sind hier auch überall wieder Waffen versteckt. Na, wo war denn noch? Die Ego-Sicht? Ah. So geht das. Dann müsste ich mich auch lehnen können. Aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oder es ging halt nur mit einer Waffe. Die hier in meine Richtung. Jo. Wir sind getarnt. 85%, so gut wie unsichtbar, wenn wir uns jetzt nicht bewegen natürlich. Check. Hinter mir, check. Okay, weiter, weiter. Man kann auch sowas machen. Treffpunkt. Me, Snake. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful.
It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go. Like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. MK2 Pistole. 22er Pistole mit Schalldämpfer, feuert Betäubungsgeschosse, die er gleich in die Ausrüstung weggesteckt hat. Und die Operator, eine 45er Automatikpistole. Und das Solid Eye, eine Mehrzweckbrille mit den Funktionen zahlreicher optischer Geräte. Liefert dem Träger viele taktische Daten. Und Metal Gear Mark II. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Das werden wir machen. Aber erstmal werden wir ein paar Sachen ab- und aufrüsten. Mark II, ich kann den tatsächlich rufen und dann kann ich mit dem rumfahren. Ich habe es eigentlich nie wirklich benutzt. Deswegen, weiß nicht. Vielleicht sollte ich es mal machen. Erstmal nicht. Wie schon in Metal Gear Solid 3 rüste ich eigentlich auch nur Sachen aus, die ich wirklich brauche. Okay, ich könnte theoretisch... Aber das stellt ja Regain, damit ihr das mal gesehen habt. Das ist ein Getränk, was es wirklich gibt. Genauso wie Mate oder so. Diese Kekse aus Metal Gear Solid 3. Also ich finde solche Referenzen an echte Produkte schon irgendwie cool und lustig. Beeinflusst mich jetzt nicht, sage ich mal so. Aber ja. Ich finde sowas immer sehr interessant. Ich würde mir jetzt kein iPod holen, nur weil Solid Snake damals einen hatte, so meine ich, ne? So, und die Arsenal-Kompresse ist halt, hat Arsenal Gear drauf. Auch, eigentlich, ist wie so eine Modellschachtel, ne? Vielleicht ist das sogar eine Modellschachtel. Und hier MK2. Schon cool, das kleine Ding. Vor allen Dingen, kann ich zoomen? Ich kann zoomen. Die Anschlüsse sind wild. Sind das hier nicht so Kameraanschlüsse von ganz, ganz früher? Ja. Cooles Teil auf jeden Fall. Und das Solid Eye, ne? Sehr praktisch. Otacon hat wirklich an alles gedacht. So, Waffen. Alles in seiner gewünschten Reihenfolge. Und natürlich auch, ja, hier haben wir den Playboy. Das werden wir definitiv noch einsetzen. Da bin ich mal gespannt, wie das im Remake ist. Aber man kennt es ja meistens. Früher hat man da nicht so drüber nachgedacht. Da konnte man Witze über Witze machen. Ne? Ihr wisst sicherlich, was ich damit meine. So, wir werden natürlich... Hier können wir den Schalldämpfer auch abbauen. Ich weiß gerade nicht, wie das geht. Oder es geht doch nicht. Wir werden auf jeden Fall die Betäubungspistole nutzen. Ja, mit dem Solid Eye, ihr seht schon, es werden Objekte angezeigt, die hier liegen. So. Ich könnte dir natürlich, helfen. Querschläger.
hier los? Aber auch lustig, ne? Dass Snake hier seine... Dass Snake seine coole Rüstung verloren hat. Also sein Cape. Genauso wie auch die Stealth-Tarnung, als er die hatte. Damals, das ist Metal Gear Solid 2. Ich weiß nicht, ob die Miliz auf meiner Seite ist. Kann natürlich sein, dass die auch noch mich angreifen. Aber wenn wir denen helfen, den Leuten... dann sind die uns freundlich gesinnt. Oh, ein RPG. RPG 7, russische Panzerabwehr-Raketenwerfer. Ich verschwinde lieber. Ich würde ja gern helfen, aber ich mische mich nicht überall ein. Ist natürlich praktisch. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich hier schon freundlich sehen. Switch the solid eye to night vision mode. Ah, das geht in den Rücken, ich weiß. Ja, könnten wir theoretisch jetzt machen. Schön den Nachtmodus. Und das Ding läuft natürlich auch auf Batterie, ne? Ist jetzt die Frage, ist der freundlich oder greift er mich an? Das kann natürlich sein, das weiß ich. Hier ist der normale Modus. Ich weiche den erstmal aus. Das Praktische ist, das Solid Eye hat natürlich auch einen kleinen Radar, ne? Munition. Schön Hühner. Instant-Nudeln. Dampfend heiße Tasse Instant-Nudeln. Einfach kochendes Wasser zugeben, ziehen lassen und genießen. Ja. Wer mag auch gern Instant-Nudeln? Okay. Das war jetzt aber nicht der mich gerade gesehen hat, oder? Nobody here. Der. Oh, das war knapp. So, guck mal, da steht gesperrt. GSR, 45er Automatikpistole, gesperrt. MK17, Gefechtsgewehr, auch gesperrt. Das sind nämlich PMC-Waffen und Snake hat ja am Anfang gesagt, ID-getaggte Waffen. Können wir theoretisch eigentlich mal Ordercon anrufen, oder? Das werden wir natürlich auch wieder öfters machen. Ein bisschen quatschen mit denen.
Snake, the PMC soldiers are using ID guns. ID guns? See how the word locked appears in the weapon list? Yeah. ID guns are equipped with locks. As long as the lock is engaged, you can't pull the trigger. Any suggestions? The locks are only disengaged when they recognize the nanomachine ID inside a soldier's body. Anyone not possessing nanomachines keyed to the system, or anyone who's keyed but not authorized to use that weapon, won't be able to pass the ID gun's verification process. So I can't use PMC guns? I'm afraid not. You're not registered with the system. And it's not just weapons either. Vehicles, buildings, everything used for military purposes is secured with this ID control system. Without the proper IDs, it's impossible for PMCs or state armies to fight. Think of it as a soldier's dog tag, only at the nano level. So, I shouldn't even bother picking up ID guns. For now, at least. But they might come in handy later on. Snake, if you find there's not enough light to see with the naked eye, you can always use the Solid Eye's night vision mode. Danke für den Tipp. Mal einmal noch. Alle guten Dinge sind 3. Octocamo is a newly developed camouflage technology that's capable of almost exactly mimicking the appearance of objects and surfaces. It's easy to use, too. All you have to do is press up against a wall or object, or lie flat on the ground while wearing the suit. It can be a powerful tool if you use it right. So tell me, how does it feel? Not as itchy as I'd have thought. That suit can mimic the color, pattern, and even the surface texture of walls and floors. Kinda like procuring your own camo on site, right? I do just fine with the regular stuff. I'm not a chameleon. You've got it all wrong. We're not talking about lizards. This is octocamo. In other words, it's based on the camouflage capabilities of the octopus. Octopus are sometimes called ninja of the sea. They fool their enemies by mimicking not just the color of their surroundings, but also the shape of the terrain. That suit takes its cue from defensive deception found in nature. Besides, you may not have known this, but there is a snake that can change its body color too. It's called the Capuas mud snake. It's a poisonous reptile indigenous to the Capuas River on the island of Borneo. Its coloring is normally a reddish-brown, but sometimes turns to white. So, snakes can sport disguises too. Hey, what happened to stealth camo? You used to wear it all the time. All that does is create an optical illusion. It's no use against Gecko with their infrared sensors. Octocamo, on the other hand, has micro-Peltier arrays that regulate the absorption and release of heat, harmonizing the wearer's body heat with any background IR radiation. Which means it can offer you at least some camouflage protection against enemy infrared sensors. With so many unmanned weapons in the field these days, I'd expect it to outperform the old stealth camo. But if you start walking or running, or making a lot of noise, you'll risk getting spotted by the enemy. And get this, the suit also reduces the weight load on your body and amplifies muscle power. The inside lining sends a weak electric current through your body that stimulates phospholipid production inside your cells, improving circulation. That should make your life gauge recover more rapidly when you're hurt. In other words, Snake, it's a bit of a crutch. You can cut the senior citizen crap, Otacon. Aber schon krass, ne? Ist euch vielleicht so am ersten gar nicht aufgefallen, oder? Nur der Kopf ist sichtbar. Ich glaube auch, wenn ich den... Siehst du, wenn ich ihn schüttel und er im Normalmodus ist quasi, dann ist er wieder... Ja, wärmedurchlässig, aber sonst... Und deswegen haben uns die Geckos auch nicht gefunden. Ich liebe ja diese Infos, ne? Das macht halt auch Spaß und wir werden auch öfters Telefon machen. Ganz, ganz wichtig.